We are not going to beg for our freedom from Museveni. Mwabawulira nga babedi kwanika bavude bagamba tugende twogere ne dictator ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu tuteese kuki. Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe ffe tumuwe eki yabaffe mwe abamuwoleza yabawaaki era ekibawa kukola ki. Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki. Temuyingidde mu kibiina kyabufuzi ekya bulijjo eno DP eno FDC opposition ffe tetuli opposition twawangula abantu babuddi era ffe tumanyi nti ffe tukulembera Uganda eno. Mwe temulaba engeri gye tufuga Museveni si yatufuga ffe tumufuga. So this that you joined is war. Luno mwegase ku lutalo luno lutabaalo bassebo ne banyabo. Ffe tetuli kibiina kyabo byabufuzi nedda. We are not a political party. We have a political party. Tetuli kibiina kyabo byabufuzi just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. We are a political movement. Yeffe tuli people power. Tuli maanyi ga abantu ge tukiikirira. Tovolaba abantu buli gye tuyita yonna bayikanga enjuki si lwakuba tuli bagezi nnyo oba tuli bakulu nnyo oba tuli balungi nnyo. No, kubanga tubakiikirira. Era tumanyi bwe tuligezaako bakiikiri okulekeraawo okwongera oludikya bajja tuddukako emisinde. Ensonga lwaki n'abamu ku bannaffe bemulaba eyo abajja nga bakiikirira abantu bwe bakyuka ne batandika okwongera oludikya abantu bababuuka kobere ng'ofaanana otya. Ensonga lwaki bannaffe bwe tujja nabo ng'abantu be babakuuma ate bwe bamala okulyamu abantu olukwe batambula n'abammundu nga be babakuuma. Ffe tuli people power. We are a people's revolution. So you must understand what you have joined. Twejoyiniza ekibiina kya byabufuzi kya bulijjo. Tuwaniriza bassebo ne bannyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko. Kino kye mwegasseeko kye ki? You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. You've joined a mission to freedom. Ffe mission yaffe eryemu kuggyako Museveni mu ngeri yonna. To the Museveni dictatorship that has made us beggars, that has turned good people into thieves, that has turned our daughters into karaoke dancers, into prostitutes, that has turned us into slaves, enslaving ourselves and struggling as we go on those planes to go into slavery. We want to put an end to that. That is our objective, number one. Everything else is secondary. We want to remove a dictator. We want to remove that dictator now. That is our major agenda. We are a political party because we don't just want to remove the dictator, but we want to remove the dictator and become the servant leaders. We went already to the people of Uganda, they voted for us. Now we want to actualize that. We want to re-empower the people of Uganda so that their vote begins to count. We want to remove thieves. And we want to do that by any means necessary. The first means is to ensure that we evoke the Constitution, which empowers us to use any means. As a matter of fact, the Constitution empowers you to even use military means to restore constitutionalism. Okay? Only that we don't use military means yet. Yes, because we don't believe in violence. We believe in non-violence, and it is tested. We know non-violence is stronger than violence. That's why we use non-violence. We use non-violence because when we use violence, we'll be empowering Museveni and giving him justification to kill us all. Chokola tetunaba kuwokera kubyakozesa mundu. Newankubadde abazikozesa ate tetubalinaako nnyo buzibu. Hey. We want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni. However, we are a political party because if time for elections come, agwamanyi nago wegali era wetuli era nange wendi era namwe wemuli. However, nga mukyankubira enduulu manyi kati mwe bapolitician ebyo mubyagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atuwegaseeko nga ye abala kifo oli wafu. Kubanga ebyaffe si bya bifo. Ebyaffe si bya kwesimbawo.
etwalina bangi nnyo abajja ne batwesimbawo ne beesimbawo nga beefudde nti bakyali baffe nnyo tibafuud soldiers nnyo. Asirafu Kasire baamukuba kiprojectile n'ayatika omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamuse kubanga twali tugenda campaigningira Kagabo. Temwamulaba kye yakola. So we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe tetulabyeko tuyize. Tubaniriza, we welcome you ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform everybody has 100% rights, 100% dignity. Bw'oba olina emyaka 5 ng'olina 18 ffe mu maaso gaffe mwenkanankana. Oba wasoma diguli meka ng'ono yakoma mu pitu mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda, mulina obuyinza bwe bumu ku Uganda, mulina omugabo bwe gumu ku Uganda. Ffe ekitulamula ge mazima. The Constitution gives us equal rights and equal dignity. Ffe no temunaye tetumanyi nti bya bitiibwa. Ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Abo bayasindikawo mawoolaba betuwandika ku bisenge betutasuula lunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu kubanga bapeyinga the ultimate sacrifice. Basaddaaka buli kimu nga kwotadde n'obulimu n'obulamu bwabwe gwe tosobola yadde okusaddaaka omululu gwo ng'ogamba tu. Tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tuggyeko dikiteeta tuteeketeeke Uganda empya. Tujja kubaagala nnyo, tetujja babuusabuusa, tujja baaniriza, tujja balwanirira, naye era tujja bassaako eriiso ejjogi ate tetujja kubatya. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want to charge all of you that have joined us today because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about our values, about discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Bubayigirize ennono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini nja basalako eyewammwe. Nja kujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Everywhere we are coming. Tugenda kujja, tugenda bakyalira. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezitali zawala, tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you, the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. That the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira be baleeta okola manufacturing naye nga batunda ne piece emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful, is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono gye bonoonamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for.
You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne weebaka ndowooza n'azuuka ne batamu ne bagamba tomuzuukusa era leero katulisevingi ne yeebaka ku Monday ne bamuzuukusa ku Lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. That's how, and it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own, statistics, which many times is corrupt. But according to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Obamutegera kyengamba. Sente ze basolooza mu musolo babbako haafu. Kati gwe kuba akafaananyi akatabalika trillion kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given to Anita Mong. Genda ogule bosobola okugula abeefudiso bamazeeyo katugula baddipi abaddipi tubamaze akatandika kuba NUP abano babbeeyi tofaayo wegenda ngobawo baki gobadde bitano gobadde meka. That's what Anita Mong does. Ze sente zammwe ze babba ne bagulirira abantu abaffe abantu abagezi abantu abategeera ne babafuula babbawunsa baabwe olwa sente ze babbe mu mmwe abawuli b'omusolo. However, I must tell you, comrades, that we are going to cry about the luxury. Tugenda kubeerawo nga batujjako omusolo lwa mpaka kubanga Anita Mong alina okutambula ne escort 8 kubanga ono alina okutambula bwesi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change, and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mabasubuzi njagala mujjukire mwana tisimwe mweka ababonaabona. The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently Museveni yavuddeyo tubadde nga tuyingirira tugamba soldiers, they guard us, they keep us safe, they should have salary increment. I'm glad that they are provoked to increase their salaries. But we did not say 800,000. We said the lowest paid soldier should earn 1 million and going above. Yes, Museveni could be a good learner from us, but not the best learner. So, we want the plight of not only soldiers, but police officers too, the teachers too, the medical workers too. Ate bwe muba mwekalakasa, muveeyo namwe mwekalakasizeeko baganda bange abasuubuzi. Kubanga bwe bongeza ebbeeyi y'ebintu, tewali gwe kijja kutaliza. You're also going to suffer. When the business community is suffering, everybody is going to suffer. But the same thing when teachers are suffering. The same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubire temujja kuddamu kugamba nti mwe abakaana okukyusa obukulembeze mwe muli mu politics. Kansubire temuddemu kugamba ffe tujja okuzoganya tukube dictator ya ate mulinnya mu bintu byaffe. Ebintu tulina obirinnyamu tusobole okukyusa eggwanga. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. So remember that. Finally, comrades, all of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Nobert Mao, and Nobert Mao will say, oh, now that I am minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, I saw Balaam, Museveni bali abantu abatya. Museveni atutya.
ate Museveni tumututte buli wamu. Abasibe naye bamuli mu bulago kubanga tebalina musango. Tuze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango. Tebalina musango gwe bazza. Oli bw'ajja nakugamba nti olina omusango ndyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babedibwanika bavudde bagamba tugende twogere ne dictator. Ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu, tuteese kuki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe. Ffe tumuwe eki? Yabaffe. Mwe abamuwoleza yabawaaki? Era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki? Yali abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. We are not criminals. We did not do anything wrong. Tetulina musango gwe twazza, abaana tebalina musango gwe bazza, namwe abali wano temulina musango gwe muziza. Muli wano mu mateeka, mulina eddembe lyammwe era mulina okweyagalira mu nsi yammwe. Buli muntu alina okuwagira gw'ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira families zabwe, ze bwengendayo mukomera okubakyalira abasibe. Bangana okubalaba. Ja bwejja basamulo. Tebamanya ate bali be banteeka mulo. Kati kwa tunia kusanya nange ani ateeka mu n'ekibuli. Potunya machete nange ani ateeka mu n'ekibuli. In fact, the bank is a mukomera kunyumyamuko nabo mbeeyo nga bankyajinze ate nzijenga ni mukambo nnyo. So you cannot bend them. You cannot make them bow. And we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never. Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawe abo babadde baffe ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? Mwebale nnyo mwebale ddala Museveni.